Everyone. Bonjour tout le monde, welcome, bienvenue. Donc, on va commencer. J'aimerais juste lire les choses qu'on va faire aujourd'hui. So, I just want to read what we're going to do today. So, première chose, on a de nouvelles personnes dans l'atelier. Donc, ceux qui sont nouveaux, on va vous envoyer un lien pour faire le sondage des compétences. So, people that are new today, I know there's a few of you. We're going to send a link in the chat for the skills checklist. So if you guys can complete that, that would be awesome. Okay. So everyone who's new, please work on that. Ceux qui sont nouveaux, s'il vous plaît, faites le sondage des compétences. Prochaine chose, the next thing, today, the ingredient of the week. Ingrédient de... C'est le maïs? Oui, c'est le maïs, exactement. So this ingredient of the week is corn. So you have different ones in your bag. Vous en avez 3 sortes. Vous avez du popcorn, du maïs en grains et du maïs hominy. So you guys have 3 types of corn with you in your basket. These are the ingredients. This is the ingredient of the week. So it's for you guys to try them. OK? C'est pour essayer. On va faire ça ensemble. On a aussi mis ça juste pour que vous sachiez, un sachet de trail mix. We put a trail mix bag in your basket. This is a snack. C'est un goûter. OK? Le trail mix. OK. Pour les recettes, so for the recipes today, we're making alfajores, which is a dessert. Donc, on va faire des alfajores, qui c'est le dessert, puis des arepas. Then we're making arepas for the main meal. And then the activity, we're going to talk about it after. On va faire l'activité après. On va commencer, en fait, c'est à propos des problèmes alimentaires. Donc, on va visiter ça plus tard. So we have an activity on food issues today. OK? Puis après ça, on peut prendre des photos puis manger ensemble. Ben, vous allez manger. So yeah, everyone who just got here, please make the skills checklist if you haven't done it yet. Ceux qui viennent d'arriver, s'il vous plaît, faites le sondage des compétences. Le lien devrait être dans le chat. OK. Donc, l'ingrédient vedette aujourd'hui, je veux juste qu'on goûte vite ensemble. Donc, on a du popcorn, hominy, maïs en grains. So we're going to try the ingredient of the week. Moi, j'aime le maïs dans les conserves qui sont en crème. Ouais, ça, c'est ça. Moi aussi, mais ils sont très bons, surtout la marque Green. La marque Green. Green? Je pense que je connais. Ils sont bons. Généralement. Fait que là, on a essayé ça, justement, le maïs en grains. So we just tried the corn that's like the traditional conserved corn, yellow corn. Oui. On a du popcorn. Oui. Je suis sûre que tout le monde connaît le popcorn. Avec du maïs soufflé. Ça, j'aime ça. I like popcorn a lot. Surtout ceux qui sont à caramel sont bons. Au caramel, oui. Moi, j'aime ça mettre la levure alimentaire. Quoi, ça va? J'aime du popcorn avec le cheddar. Le cheddar, ouais, c'est bon. Moi, je peux pas manger de fromage, fait que je fais pas ça, mais c'est vrai que c'est bon. Et on a du hominy. So we have hominy, which is a different kind of corn that maybe you haven't seen before. Donc ça, je trouve que c'est un peu moins sucré. So I find these ones a little bit less sweet, the hominy ones. So what do you guys think of the difference? Qu'est-ce que vous pensez de la différence? Il y a quand même une grosse différence entre ça et ça, hein? Yvan? Ouais. Mais madame, j'ai juste 2 paquets de vedettes. Ah, OK, c'est quoi que t'as? Ouais, j'ai juste ça. OK. C'est bizarre, tu devrais avoir les 3, mais si tu les as pas, c'est correct. L'autre goûte un peu moins sucré puis un peu plus granuleux, dans le fond, le hominy. Est-ce que vous savez comment on fait du maïs soufflé? You guys know how popcorn is made. Oui? Je peux te dire les étapes. Oui.
Préchauffer l'huile ou du beurre dans un pot et attendre l'huile ou le beurre chauffe. Après, mets les graines de popcorn et reprends vite le couvercle pour que tout ça s'en va partout. Ouais, exactement. Fait que c'est avec des graines de popcorn qu'on fait ça. So this is with popcorn seeds that you can make popcorn. Et popcorn, c'est meilleur pour manger ça à l'huile. Vous pouvez checker dans le bocal avec le massa arepa. Ça se peut que les ingrédients mouillés soient là-dedans. So you guys can check in this container that says masa arepa. Your wet ingredients might be in there. So maybe peut-être ça va, ça se peut que ton menu soit là-dedans. OK. Cool. Maintenant qu'on a goûté. Oui, je l'ai ici. Tu l'as? OK, cool. Fait que tu peux l'essayer. C'est bizarre. Have you any new ones? No. Ceux qui nous ont joints, qui sont nouveaux, si vous n'avez pas encore fait le sondage des compétences, faites-le, s'il vous plaît. If you guys have just joined and it's your first workshop, please do the skills checklist. It should be in the chat. OK. Donc, ingrédient vedette, c'est le maïs. So, our ingredient is the corn. So, everyone should have a paper like this. Tout le monde devrait avoir leur papier d'ingrédient vedette. OK. Quelqu'un peut me dire c'est quoi les nutriments qu'il y a dans le maïs? What nutrients are there in corn? It says it right here, dans le coin, à gauche. Anna and Paula? You want to tell me what it says in the nutrients box? Go ahead, just unmute yourself. You don't want to? Okay, that's fine. Quelqu'un d'autre? Anybody else want to? Je pourrais. Vas-y. OK. Nutriments. Riches en fibres, vitamines A et B. Parfait. Donc, les vitamines B, est-ce que vous savez, les vitamines B, je ne sais pas si vous avez déjà appris. Ça, c'est comme dans le poisson, il y en a. Oui, il y en a dans beaucoup de choses. Les vitamines B, en fait, c'est un groupe de vitamines. So, vitamin B is a group of vitamins. Puis, ils travaillent tous ensemble dans le corps. So, vitamin B, they all work together. There's a few different ones. So, it's important to have all of them because if there's one that you don't have enough, then all of them don't work properly. OK. Où ça pousse? Where does corn grow? You can see it with the flag. On voit avec le drapeau. Hein? Oui, Yvan. Mais partout, même au Canada, au Mexique, partout, un petit peu partout. Oui, exactement. Donc, ça pousse partout. C'est utilisé dans beaucoup. En Chine, il y en a un petit... En Chine, il y en a qui poussent en Chine. Oui, il y en a qui poussent en Chine. C'est utilisé pour beaucoup de choses. C'est comme une... Les maïs en Chine sont blancs. Ce sont surtout les maïs blancs. Ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup de différents maïs. On le voit dans la photo. So you can see it in the picture. There's a lot of different kinds of corn. Some of them are like colorful. Il y en a comme des vingtaines ou des quarantaines de sortes, je crois. Ouais, beaucoup de sortes. There's a lot of different kinds. Oh, la plus connue, c'est cette en jaune. La maïs jaune qu'on voit en magasin, la plus connue au Canada. Ouais, exactement, comme celui-là, le jaune. So this is the more common one in Canada. Quelqu'un peut me dire, le saviez-vous? Did you know? So, I'll read it. So, corn was first grown in Mexico around 9,000 years ago. It has now become the most widely grown crop in the Americas. Donc, aussi, l'ancien des maïs sont trouvés dans la nature. C'est des petits grains. Ils sont très petits. Il n'y avait pas beaucoup. L'évolution des maïs, c'est vraiment... Avant, c'était vert, je crois. Ouais, ça a changé de couleur, ça a changé beaucoup, ça a été modifié. C'est vrai. Cool. Ben, en fait, ça dit Mexique. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est une recette mexicaine. Donc, on va utiliser le maïs. C'est de la masa arepa qu'on fait. Donc, la masa arepa,
C'est oh my God. Farine, thank you. Farine de maïs. So mazzarepa is a corn flour. It's a type of corn flour. Excuse me. Yeah. This recipe is not from Mexico. It's from Venezuela. Oh, thank you. From Venezuela. Yeah, because we are Mexicans and, you know. Thank you. I was wrong. My bad. So it's a comment, a little comment. Yeah, no, I'm glad you corrected me. Thank you. Donc, ça vient du Venezuela, la recette. Cool. OK, donc on peut commencer. So we're going to start. We're going to start with the dessert today because we have to put it in the fridge at one point. Fait qu'on va commencer avec le dessert aujourd'hui parce qu'il faut le mettre dans le frigidaire. Donc, le dessert, c'est les alfajores. Donc, vous pouvez prendre la recette des alfajores. So, alfajores recipes. Okay, we're going to start with that. Like this. Okay. So what I like to do is I kind of separate the ingredients into the different recipes. Donc, ce que j'aime faire, c'est séparer les ingrédients dans les deux différentes recettes. Ça aide pour commencer. So if you guys can do that, start doing that, that's good. Donc, ici, j'ai mes ingrédients pour la recette de alfajores. So here I have the ingredients for the alfajores recipe. So it makes it easier to organize. This is butter. Okay, wasn't sure if it was cheese or butter. So, c'est quoi la première chose qu'on fait quand on cuisine? What is the first thing we do before cooking? On lave les mains. So we're gonna wash our hands. I have a little bucket here with soap water, so I'm gonna do that. Je ne l'ai pas mentionné les autres fois, mais je les avais aussi lavés, là. So don't forget to wash your hands before starting. We all know how important it is nowadays to wash your hands. Okay, so on a notre farine. Non, pas ça, farine. So we have our flour. Okay. Sucre en poudre, ça je peux le faire après. Vanille, noix de coco. OK. So, première chose qu'on fait, on va faire avec numéro 1. On va mélanger ensemble la farine. Comme ça. Ça devrait être dans un sac comme ça. La fécule de maïs, cornstarch. Poudre à pâte, baking powder. OK. Du bicarbonate de soude. C'est peut-être ici. C'est this? Nope. Okay. I'm missing an ingredient. The baking soda. That's just your baking powder. It's not baking soda. There's baking powder and baking soda. So, est-ce que tout le monde a du... Est-ce qu'on est en train de mélanger est-ce qu'on est en train de faire le premier numéro? Oui, exactement. Donc, la mozzarella, l'eau tiède, le sel, le beurre et l'huile végétale. Non, excuse, on fait les alfajores. On commence avec le dessert. Fait que, c'est, ouais, exactement. Farine, fécule de maïs, poudre à pâte, sel. Okay. Fait que ça dit bicarbonate de soude, mais c'est une erreur. Fait qu'il n'y a pas besoin d'avoir du bicarbonate de soude. OK, cool. Donc, on a un quart de tasse. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a fait une recette. On a fait une activité. On a parlé un peu des mesures. Donc, un quart de tasse, c'est... Donc, on a un quart de tasse. Fait qu'on va mettre un quart de tasse de farine. Donc, vous devriez être capable de trouver c'est quoi un quart de tasse et comment l'utiliser. Est-ce qu'on commence avec les aropas? Non, l'autre, la alfajores.
Je sais pas si je le dis bien, là, mais c'est avec ça. Alpha-Horace. Yeah, exactement. Parce que c'est plus long, il faut qu'on le mette dans le frigidaire. Fait qu'on commence avec le dessert aujourd'hui. OK. Ma technique n'est pas parfaite. Madame, c'est quoi la fécule de maïs? Fécule de maïs, ça devrait être dans un sac comme ça. Ça dit cornstarch d'un bord. Ok. Fait que ça, c'est notre ingrédient de maïs qu'on a dans la recette aujourd'hui, la fécule de maïs. Qu'est-ce qu'on va mélanger? Donc, on fait l'étape numéro 1 dans les alpha-RS. Fait qu'on fait, si tu vas dans les alpha-RS, première étape, ça dit farine, fécule de maïs, poudre à pâte et sel. Il n'y a pas de bicarbonate de soude, ça c'est une erreur si vous avez ça. Combien de farine? Un quart? Oui, ça le dit tout ici dans les ingrédients. Donc, les ingrédients sont en ordre avec la recette. Donc, oui, c'est un quart de tasse. Pour moi, c'est des grammes. Il y a des grammes sur ta recette? Ouais, ça dit 100 grammes, 150 grammes. OK. C'est un quart, excuse. Ben, je ne sais pas pourquoi il y a des grammes sur ta recette. Combien de fécule de maïs? Une demi-tasse. Est-ce qu'on va tout mettre le farine? Non, il faut que tu la mesures. Donc, la farine, tout usage, il y a un quart de tasse. Madame, et la poudre à pâte? La poudre à pâte, c'est quoi ça? Une demi-cuillerée à thé de poudre à pâte. Oui, ça ressemble à quoi? Non, la poudre... Ah, excuse. Ça ressemble à ça. C'est une petite chose. Est-ce que tu en as assez? La personne, c'est écrit Marley qui a ça en grammes. Est-ce que tu as assez de farine? Peut-être qu'on peut partager dans le chat les proportions pour ceux qui ont les... Madame? Oui? La poudre à pâte, c'est écrit baking powder? Oui, exactement. Ok. Alors... Madame, est-ce que ça c'est un quart? C'est qui parle? Ariana. C'est quoi? No. It says that we need baking soda, but the list it doesn't say baking soda anywhere. Yeah, that's a mistake on the recipe. So we have some mistakes on the recipes. It's not supposed to be baking soda. You don't need to put any baking soda. So just ignore that one. Okay? Right. Thank you. No problem. Donc, ceux qui ont les recettes en grammes, on va écrire dans le chat les proportions en tasses, OK? Ça va être plus facile. Madame, je suis pas sûre, c'est quoi un quart ici? Un quart, ça devrait dire 1 sur 4. Est-ce que tu vois ça? Non, ça dit pas. Ça dit pas? Un quart, ça devrait être le plus petit. C'est une demi-cuillère. Mais ça, c'est une demi-cuillère à thé. Mais ça, un quart de tasse, ça, c'est des cuillères, c'est pas des tasses. Donc, il te faut un quart de tasse. Alors, c'est ça? Ça va être la plus petite tasse, un quart. Ouais, ça va être la plus petite, exactement. Ouais. Bon. That's good. It's done. OK, poudre à pâte. On a une demi-cuillère à thé de poudre à pâte, so half a teaspoon of baking powder, and ignore the baking soda. We don't have that. Oh my God, I just missed the bowl. Wonderful. Okay.
OK. Donc, j'ai un peu sali ça, mais bon. Put the wet ones. I'm gonna use this thing. Je vais juste mélanger un peu les ingrédients secs. Il faut que je mette un peu de sel aussi. So I'm just mixing the ingredients, the dry ingredients a little bit. Je mets un peu de sel. Putting a bit of salt. OK. So après, on fait étape numéro 2. So we're going to do step number 2. Which is in another bowl. So, on va prendre un autre petit bol. On prend un autre petit bol près de cette taille. So I'm taking another small bowl for step 2. Donc, je vais prendre ça. Donc, on a du beurre et du sucre qu'il faut mélanger ensemble. So we have to mix butter and sugar together. Pour le fécule de maïs, c'est quoi ça, madame? Fécule de maïs, ça devrait être dans un sac. Oh, je l'ai jeté. Juste comme ça. Dans un sac comme ça. C'est le cornstarch? Cornstarch, exactement. De l'autre bord, ça devrait dire fécule de maïs. Ah, ok. Tu l'as trouvé? Oui. Bon, parfait. Ouais. Do we have a hand mixer? Anywhere? No? Okay. Like a bzzz. No? Okay. Madame, c'est quoi un demi-tasse ici? La demi-tasse, ça devrait être celle vers la gauche pour moi. Fait que dans ta main droite. Ah. Ouais, ça c'est une demi-tasse. One portera. When it says like in step 2, it says butter and sugar. Yeah. You mean icing sugar? Yeah, it does. Okay. That's what you have, yeah, in the white powder that says icing sugar. Donc, pour le sucre, dans l'étape numéro 2, c'est du sucre en poudre. Donc, ça a l'air d'une poudre blanche. Pour le beurre, il faut que je le mesure. Donc, j'ai une question. Oui. Comment on le fouette? Donc, pour le beurre, il faudrait le fouetter avec un fouet à main. Sinon, si vous n'avez pas de fouet à main, comme c'est comme un malaxeur que tu tiens dans ta main. Sinon, on peut peut-être le fondre puis le mélanger ensemble parce que on peut pas vraiment mélanger quand c'est solide de même. Okay? Donc, si vous avez un fouet à main ou quelque chose pour comme un genre de malaxeur que vous pouvez utiliser. Madame, c'est quoi le poudre à pâte? Poudre à pâte, ça devrait être... Ça dit baking powder dessus. Ah. Un petit sac. Ah, là, je mets 3 cuillerées à table de beurre dans le bol. No, 1 teaspoon. Bon, je vais essayer de le faire avec mes mains. Là. Si ça ne fonctionne pas, je vais juste le faire fondre. OK. Combien de sucre en poudre? De quelle poudre? Sucre en poudre. Le sucre? Sucre glace. Ouais. 1/4. Okay. The tasse. 1/4 of a cup for the icing sugar.
1/4 of a cup. Did we put the ingredients in the chat? Okay, so if you guys don't have the right ingredients, you can check the Google Drive in the chat. Donc, si vous avez des ingrédients en grammes, il y a un Google Drive, un lien pour Google Drive. Il y a les bons ingrédients, les bonnes proportions, OK? Pour ceux qui ont ça en grammes, parce que on n'a pas toutes des balances. OK. Je vais utiliser mon sucre en poudre. So I have the icing sugar. Madame, c'est quoi le 1 demi-cuillère ici? C'est qui m'a demandé? Ah! C'est celle qui est comme la deuxième plus grande dans ta main gauche. Qui a ça? Dans l'autre main. Qui a ça? C'est ça. Je pense que oui. Mais ça le dit pas sur tes mesures? Non. OK. Fait que ça devrait être ça. C'est dur à voir. Si c'est avec la demi-tasse, c'est celle qui est la deuxième plus grande. OK. Deuxième plus grande. OK. Donc, on a 1/4 de tasse de sucre en poudre. So we have a 4th cup icing sugar. Do this. So, Kimberly, did you get the recipe with the cup measures instead of the gram measures? It's in the chat. Bon, je vais présumer que oui. And excuse me, is this good? Like, this is the one that we mixed, and this is like the powers. Oh, I can't really see. Okay, that's the icing sugar and the butter? No, this is the icing sugar and the butter. Mixed Okay. with it. Yeah. And there's like, Est-ce qu'on doit mettre du That's good. sel? it's just weird. Oui, le sel, on le met dans le bol avec la farine. Donc, le premier bol. Kaya? Ayaw pa na maging mo kaya? Yeah. Bon. Je vais essayer de mélanger ça comme ça avec mes mains. So I'm going to try to mix the butter with my hands. If you guys have a hand mixer, it's the best way to do it. It's easier. Donc, si vous avez un malaxeur à main, c'est comme celui que tu tiens dans tes mains pour mélanger. Comme un genre de blender. Sinon, on peut faire comme ça. Ouais. Bon. Qu'est-ce qu'on va mixer avec le beurre? Le beurre, c'est avec le sucre en poudre. Donc, ça devrait être un sac comme ça. Ben là, ça ne dit plus sur le mien, mais ça devrait dire sucre en poudre. Ah, OK. Di na naman na. Kunin ka na cheese. Est-ce que tu l'as? Oui. OK. Parfait. C'est 1/4 de tasse de sucre en poudre. Fait que ça va être la plus petite mesure de tasse, le 1/4. Excuse me, are you mixing now like the egg and like with the powder and that stuff? Yeah, that's what I'm going to add. So right now I'm mixing the sugar and the butter, and then after that, yeah, you can add the egg. So if you're on step 3, you can go ahead.
So you add. We already add like the egg, the sugar, the butter, and that stuff. After that, do we mix like the baking soda with all of those like powders? Yeah. So you already mixed the egg yolks and the vanilla. Yeah. Okay. So you add the dry. Whenever you're baking, you always add the dry into the wet. So you'll add a bit of the flour mix into the mix with your egg yolk and vanilla. Okay. And butter, and you mix it a little bit at a time. Okay, thank you. No problem. Okay, so mine seems to be pretty good now. Donc, vous voyez que c'est comme uniformément mélangé. So you see it's like a uniform mix with the butter. With the butter and the icing sugar, that's what it should look like, OK? Donc, c'est assez bien mélangé, le beurre et le sucre. Donc, ça devrait avoir l'air de ça, OK? Donc, je vais ajouter les jaunes d'œufs. So I'm going to add the egg yolk. Donc, moi, Madame, pour le beurre, qu'est-ce qu'on va utiliser? Et vous devriez avoir du beurre dans vos... Ah, tu veux dire comme mesure? Tu devrais, mais t'en as une cuillerée à terre, je pense, dans tes mesures, non? C'est la plus grosse cuillère dans tes mesures. Montre-moi la plus grosse cuillère. Non, ça, c'est une tasse. Mais la cuillère qui est attachée après. C'est ça? Ouais, mais c'est la cuillère. Donc, de l'autre bord, il y a une cuillère. C'est la plus grosse cuillère que tu as? Oui. Ah non, j'ai cette ici. OK. Fait que c'est la plus grosse cuillère. Fait qu'utilise la plus... Ouais, exactement. Fait qu'utilise celle-là. OK? Ça va être 3 comme ça. Fait que pour enlever le jaune d'œuf, je vais vous montrer comment je fais. So to take off the egg yolk, I'll show you guys. I just break the egg in half. Donc, je coupe ça en 2. Puis, je mets d'un bord à l'autre. So I put it in one side and then the other. Kind of transfer it just to get rid of the white. Fait que je fais le transfert juste pour enlever le blanc d'œuf, excusez. On veut pas le blanc d'œuf, on n'a pas besoin. Oups, ça a cassé un peu. OK, fait que comme ça, c'est correct. So like this, I isolated the yellow, so I'm going to put that. Madame. Oui. Moi, comment j'enlève je sépare le jaune d'œuf et le yolk? Moi, je fais un petit trou dans la coquille. OK. Et je fais doucement pour que ça... Pour que ça enlève... Le liquide, le blanc. Ah! C'est plus facile, ça enlève tout le blanc. C'est une bonne idée, je n'ai jamais essayé. Fait que ça, c'est une autre technique aussi à essayer. Il y a plusieurs techniques qu'on peut faire. Moi, c'est comme ça que j'ai appris, fait que c'est comme ça que je fais. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai 2 jaunes d'œufs. Oh. Pour les personnes pas bonnes, c'est mieux d'essayer ma technique. OK, c'est vrai. Fait qu'on peut essayer. J'ai aussi la vanille. So I have the vanilla. It's 1/4 of a teaspoon. Donc, 1/4 de cuillerée à thé. Madame, c'est bien comme ça. J'ai ajouté aussi le mélange de farine. C'est bien comme ça. Fait que si c'est avec le mélange de farine, Ouais. ça devrait être... Attends, montre-moi, enlève la cuillère. Je veux juste voir. Il y en a beaucoup sur la cuillère. OK. Ça a l'air correct. Fait que dans le fond, il faut juste le laisser de côté. C'est-tu très liquide ou c'est un peu plus épais? Non. C'est comme la mousse. OK. Fait que c'est bon. Tu peux le laisser de côté. Tu vois? Is this good? Like the amount of the butter? It's 3 tablespoons. That looks like it might be 3 teaspoons. So I have to make like... Comme ça. It should be most of your butter. It should be most of your butter. Comme ça, Kia. Madame. Oui. Kia, c'est-tu bon? Oui, c'est bon, Yifan. Diane, it should be like, you should have about this much butter left, okay? So like you should use more than half of the butter that you had. So if you didn't use more than half, you might have that might be a teaspoon that you're using, okay? Oh, okay. So put like half of the butter and then a little bit, like another little chunk. So you should have about this much.
left over after you put it. I know it's hard to tell, but yeah, I can't. Usually, it should be written on your teaspoon or your spoon what it is. Yeah. Okay. Vous pouvez garder les blancs d'œufs pour si vous voulez faire une omelette ou autre chose, pour pas que on le jette pour rien. So if you guys want, you guys can keep your egg white and make like an omelet with it or something else, just to not waste it. So I'm going to keep mixing. Fait que je mélange encore les blancs, les jaunes avec la vanille. So this is the egg whites. Is the amount of the butter okay? Yeah, that's good. Okay. You're good. Oh, je laisse reposer. Ouais. Je mets en frigo. Ouais, ben en fait, tu peux le garder avec toi parce qu'on va faire des boules avec. Mais juste, attends une minute, OK? Je vais rajouter le mien, puis après ça, on peut faire ça ensemble. Madame, la mienne est vraiment liquide. Est vraiment liquide? Oui. OK. Fait que si c'est trop liquide, tu peux rajouter un peu de farine. Est-ce que tu as plus de farine avec toi? Oui. OK. Fait que rajoute un peu de farine, un peu à la fois, jusqu'à temps que ça soit pas trop liquide, OK? Are we, for the butter, we're gonna mix it with the soup en poudre, right? Yeah, exactly. Sucre en poudre. So for that one, you're going to put 1/4 of a cup. So that would be the smallest cup that you have, most likely. So now I'm adding the flour mixture to the butter mixture. Fait que j'ajoute le mélange à farine, à mon mélange à beurre. Une fois que c'est tout mélangé, on va faire des petites boules, OK? Fait que ceux qui ont fini de mélanger, qui ont le mélange de beurre et de farine, vous pouvez faire des petites boules. So we're going to make little balls with the mixture afterwards, okay? So if you guys are ahead of me and you've already made the mixture of the butter and the flour, you can start making little balls and try to make them all about the same size. So on va rajouter ça un peu à la fois. So make sure when you add it to do it like a bit at a time. On doit faire combien de boules? On devrait faire 8 boules. Est-ce qu'on doit les mettre dans du papier? Oui, on va les mettre sur du papier parchemin après, mais pour les rouler, c'est pas nécessaire. Donc là, j'ai fait les boules sur une assiette. Ah, en fait, j'ai manqué une étape. On va faire les boules après. Désolée. Il faut les mettre dans le frigo avant de les faire pour que ça soit plus facile à... Sinon, ça sera trop collant. Ouais, à cause du beurre. So we're gonna actually put it in the fridge before we make the balls. This is why we did it first. Aussi à cause du beurre et la vanille. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est sur ça, il va rester beaucoup. Les restants, on peut manger nous-mêmes ça. Ouais, c'est vrai. Tu peux. So once you have your ball form, you can put it in the fridge for 30 minutes, okay? So take a look at the time when you put it in. Donc, une fois que vous avez fini, vous pouvez mettre dans le frigo pour 30 minutes. Donc, regardez, il est quelle heure quand vous le mettez dans le frigo? Est-ce qu'on mélange tout maintenant? Si on range? Non, mais comme les farines oui. Mais en fait... pour la recette pour les alfajores, tu peux le mettre de côté. On va utiliser le dulce de leche après, OK? Mais la farine, on n'en a plus besoin. Mais ça ressemble à ça, là. T'as mis la farine dedans? Oui. Montre-moi encore. OK.
OK. Qu'est-ce que tu as fait avec le beurre puis le sucre? Parce que si c'était liquide, c'est pour ça. Donc, une fois que tu le mets dans le frigo, ça devrait devenir plus solide. Parce que si tu as fondu le beurre pour le mélanger, ça va devenir plus liquide, mais une fois que tu le mets dans le frigo, ça va devenir plus solide. Moi, j'ai pas fondu, je l'ai directement mélangé avec. OK, ouais, mais je pense que parce que Ariana, ça a l'air un peu liquide. Donc, c'est peut-être pour ça. Les restants beurre, attends, on va laisser de côté pour. Ouais, on laisse de côté. Une fois que c'est mélangé. Moi, il me reste à 15h40. Je pourrais sortir mon truc. Parfait. So it should look about like this. It's a very solid mix. If ever yours is a bit more liquid, just put it in the fridge and it should be more solidified. If it's like very, very more liquid, then add a bit of flour, okay? But if you did melt your butter to mix the icing sugar, then it'll get harder in the fridge, so don't worry about it. Okay, but they said they have vanilla. You have to put vanilla in it. Sorry? I didn't hear. Like it says you have to put vanilla. For Yeah. the when we mix the butter and the sugar powder, do we have to like add the eggs immediately? After. So first you mix the butter and the sugar until it's like one uniform mix. Okay. And then you add the egg yolks, 2 egg yolks, so not the whites, and then vanilla. What does the vanilla look like? Yeah, Vanilla is a brown liquid like this. Ça, c'est la vanille. C'est un liquide brun. La vanille, c'est bon. Dans beaucoup de gâteaux au fromage, ils mettent la vanille. Oui, c'est dans beaucoup de recettes de gâteaux. It's very common in baking recipes, vanilla. It's almost in every baking recipe I've seen. C'est cher pour acheter la vanille. Ouais. C'est un peu plus cher. Ben, ça dépend un peu aussi de la qualité de la vanille. Mais ouais. OK. Je vais mettre ça, on n'a pas besoin de le couvrir parce qu'on met pour 30 minutes. So I'm going to put this in the fridge for 30 minutes, OK? Fait que je mets ça dans le frigo pour 30 minutes. Je suis à étape 5. So I'm at step 5 in the recipe, OK? Thank you. On va faire numéro 6, c'est préchauffer le four. So I'm going to preheat the oven. J'ai une question. Oui. La pâte, est-ce que c'est normal si elle est très collante? Ça devrait être un peu collant. Ok. De quoi ça a l'air? Attends. Comme ça. OK, ça devrait être correct. Ouais. Est-ce que tu avais fondu le beurre? Quoi? Est-ce que tu avais fondu le beurre? Oui. OK, fait que c'est correct. Fait que mets-le dans le frigo, comme ça, puis ça va durcir. OK. OK? C'est bon, merci. Stay on. OK. Puis on peut préchauffer le four à 350, OK? I'm gonna preheat the oven in the meantime at 350. Oh, Excuse me, is this a good like thing? yeah, that looks perfect. So you could put that in the fridge for 30 minutes, okay? Okay, thank you. Yeah, no problem. And then preheat your oven. OK. Donc, on va mettre ça de côté pour l'instant pendant qu'on attend. So, for now, we're going to put it aside because we're going to need the dough for this. So, We put it in the fridge for 30 minutes. Is this good? Yeah, in the fridge for 30 minutes. Can I put the egg yolk because like the butter and the sugar is already like this? Yeah, exactly. You're good now. You can put the egg yolk and the vanilla. Okay? So the egg yolk is 2 egg yolks and you have 1/4 teaspoon of vanilla. The vanilla is the brown liquid. Okay. Okay. So we're gonna put this recipe on the side for now. On va mettre ça de côté pour l'instant.
pendant que c'est dans le frigo, okay? So this is why we started with this one, because we have to put it in the fridge for a little bit of time. Did you have to put the farine and the sel inside? Yeah, so you mix so if you look number 4, so you mix the flour, cornstarch, all that into the butter mix. Okay. So the butter, egg yolks, and you do it like slowly, okay? Okay. Like a little bit at a time. Yeah. Until it's like a good solid mixture, then you put it in the fridge. I'm just gonna wash some of my stuff before I switch to the next recipe. Donc, use this. Juste laver un peu là, parce que j'ai utilisé de la farine. I'm gonna have flour all over my hands. Donc, on va commencer l'autre recette entre-temps. So we're going to start the other recipe in the meantime. So you can kind of clean a little bit around. So, you know, just wipe your station so that it's... Wait, but I'm not yet done for the first thing. You're not done? That's okay. Just follow the recipe. And so what step are you at? Oh, like to put the egg. Yeah, okay. So you put the egg yolks, you put the 2 egg yolks and the vanilla, and then you'll mix it together and then you'll put it in the fridge, okay? But if you're ever unsure, you have the recipe, right? In front of you? Yeah. Okay, so you can always do that. So right now you're probably at step 3. And then you can do the other steps. So we're doing until step 6, and then we're gonna put it on the side, okay? So once you put your dough in the fridge, you can join for the next recipe, okay? Okay. J'ai une question. Oui. Parce que quand vous dites que il faut séparer le jaune d'œuf et le blanc d'œuf, oui. Le blanc d'œuf, est-ce qu'on va l'utiliser plus tard? Pas dans nos recettes. Donc, le blanc d'œuf, ce que tu peux faire, si tu veux, tu peux le mettre dans un bol à part, comme moi j'ai fait, puis l'utiliser peut-être pour déjeuner demain avec d'autres œufs, faire une omelette avec. OK? OK. Cool. So, OK. Donc, je vais commencer l'autre recette. Is there any questions for this recipe that we did so far? No. Eh? OK, je vais commencer l'autre recette. So we're going to start with the other recipe while the alpha heroes cool down. So, on a la masa arepa, c'est avec l'ingrédient vedette. So we have masa arepa, which is made with the ingredient of the week, which is corn. So it's like a corn flour. Fait que c'est comme une farine de maïs. OK? Donc, je vais faire l'étape numéro 1. Donc, ça. For the mix of the butter and stuff, do we have to mix it with the powder stuff? With the flour, you mean? Yeah. Yeah, exactly. So you're going to add a bit of flour at a time into the butter mix. Okay. Until it's all added in. But like for what you mean, like we're gonna add some flour and butter mix. Yeah, so you should have 2 bowls. You should have 1 bowl with your butter, egg yolks, and all that, and 1 bowl with the flour mix, right? Mm-hmm. Okay, so the bowl with all the flour mix, you're gonna add a bit of that at a time in the bowl with all the butter mix. Oh, okay. And then you mix that like slowly. You keep adding until you've added all of the flour mix. Once that's all mixed together, you can put it in the fridge for 30 minutes. Okay. Good. Okay. Excuse me. Yeah. What is lukewarm water? Lukewarm water is warm. It's like a bit hotter than room temperature, but not very hot. Okay. Yeah, so medium hot is what lukewarm means. I started like putting a bowl like white, and then like I boil it when like medium hot, and then like put it in here. It's not boiling water. Boiling is different than lukewarm. Lukewarm is like if you turn your tap on to hot and have a little bit of cold water with it. So it's like it's hot, more than warm, but not boiling.
if that makes sense. Like, do I do that, like, and then I put it in, like? I have a question. Yes. Like, en attendant que qu'on refroidit la pâte, on continue le repas aux sauces au gao. Mais la première, c'est ils disent qu'on mélange les ingrédients pour le repas dans un grand bol. Oui. Ça veut dire quoi? OK, donc tu vas sur les ingrédients ici. Ça dit pour les arepas. Ah. Donc c'est ça. So yeah, so the first step says, in the English version, says for the arepas. So that's for the first step. And after that, it's for the hogao sauce. And then for the filling. Donc c'est séparé dans les ingrédients, toutes les choses qu'il faut faire. OK, ouais. C'est bon? Ouais, merci. Parfait, ça fait plaisir. So on va commencer avec une tasse de masa arepa. So we're going to start with 1 cup of masa arepa, which is like a corn flour, as I said. I'm going to do it this way because I can't fit my cup in there. So it's easier. Miss, is this the one we should be using for our first step? Yeah. Yeah, exactly. That should be the one. That's the only one. Yeah. Thank you. Yeah, no problem. Oh, damn. Okay, I put a little bit too much. So. Can we use our hands to mix up the flour and the butter stuff? If you want to, you can. It'll be pretty messy, but that's up to you if you want to do that. You'll have to go wash your hands after, though. But your hands should be clean at this point, so you should be able to do that. We put 1 cup of the masa arepa. Yeah, exactly. So 1 cup. I'm guessing this is this? Yeah, this is lukewarm. Okay. So 1 1/4 cup of lukewarm water. Donc, on met 1 tasse et 1/4 d'eau tiède. Une pincée de sel. So we put some salt. It is a pinch. So just take some out and add it. Donc, une pincée de sel. Ça dit du beurre, mais je vais mettre la margarine parce qu'il n'y a pas de lait dedans, puis je peux pas manger de lait. Mais pour vous autres, vous avez du beurre que vous pouvez mettre dedans. For the mix of the butter and stuff, do we have to put warm water on it or no? No. You're still doing the other one, right? The dessert recipe? Yeah. Yeah, so no, you don't need to put any warm water for that one. Yeah. On fait le numéro 1 de arepas. Pardon? Est-ce qu'on fait le numéro 1 des arepas? Oui, exactement. On fait le numéro 1 des arepas, puis tu vas dans les ingrédients, ça dit pour les arepas. Donc, étape numéro 1, c'est ajouter tout ça dans un bol. Fait que c'est ça qu'on fait en ce moment. Fait que j'ai mis la masse arepas, j'ai mis l'eau tiède, là, j'ai mis le beurre, le sel, là, je vais mettre le beurre, mais moi, j'utilise la margarine. What is lukewarm water? Lukewarm water is like, it's warm. It's like a bit more than warm water. Madame. Yeah, What? like a bath. Madame. Oui. Yes, sir. C'est bon, c'est pour le... c'est les arepas? Oui. Ouais, ça a l'air bon. Parfait. Aussi, j'ai commencé à mettre mon truc là pour les après-goûts au four. C'est quoi que tu as fait? J'ai pas compris. J'ai les biscuits.
Oh, tu les as mis au field? OK, cool, parfait. T'es toujours plus vite que moi d'habitude. C'est bien. Is this okay now, like the mix of the butter and stuff? That looks great. So you could put that in the fridge for 30 minutes, okay? Okay. And... Oups. Donc ça, c'est mon mélange pour les arepas. This is my arepas mix. The whip was not the best. Use this one. Bon, je vais utiliser ça à la place. Madame. Oui. Madame. Oui, j'écoute. Qui a ça? Wow! C'est cool, c'est pour les biscuits? Oui. Wow, ça a l'air bien. Ça doit sentir bon. Oui. Bien fait. C'est bien fait, Sam. For the masarepa mix, what do we do with that one? So we're at step 1, which is the arepas. So, the masarepa is, do you see the ingredients? It's the first ingredient. It's for the arepa. So that's what I did right now. You're going to use, it's supposed to be in a container. Oh, it should be in a container like this. Oh, okay. So it's like a yogurt container. It's a flour. It's a corn flour. Also look, salt. What? Sorry, what? Mon truc, il commence à avoir des bulles qui sortent. Il y a des bulles qui sortent. Ça arrive ça quand ça cuit. The other one. Correct. No, it's not. It's yours. Okay. Good. Oups. OK. Donc là, j'ai mon mélange de arepas. Ouais, c'est un peu collant. J'ai une question. Est-ce qu'on doit ajouter de l'huile végétale tout de suite ou quand on va frire seulement? C'est pour frire. Ouais, c'est pour frire l'huile végétale. Alors, on ne l'ajoute pas maintenant? Non, on n'ajoute pas maintenant. On ajoute les premiers ingrédients. Le beurre, le sel, l'eau tiède et la masarepa. Est-ce que ça, c'est une tasse la plus grande? Je sais pas, j'ai pas de référence, mais si c'est la plus grande dans ce que tu as, oui, ça devrait être une tasse. OK. Ouais. OK. Bon. Je vais mettre un peu plus de masarepa parce que c'est très collant. So I just added a bit of masarepa. So the flour, the corn flour. So it's a bit sticky. OK. Bon. Je vais laisser reposer. So I'm going to put this aside for a few minutes while I do step 2. OK? Mais, OK, c'est ça. This way. Donc, ça a l'air de ça en ce moment. C'est un peu collant comme texture, mais ça va reposer un peu, OK? So it's a little bit sticky as a texture, but it's going to rest for a few minutes, so it should be good afterwards. It's okay, just leave it there. OK, je vais me rincer les mains. Donc, je vais faire étape numéro 2. So I'm going to do step 2. Pour le tasse d'eau tiède, c'est quoi ça? Une tasse d'eau tiède. Tu veux dire pour les arepas? Oui.
De l'eau tiède, c'est comme, c'est de l'eau chaude, mais pas très chaude. Comme quand tu prends un bain, c'est de l'eau tiède. Is it like warm? Yeah, warm water. Okay. Yeah. Il y a comme ils disent que à la deuxième étape, mettre les cubes de bouillon à l'eau, c'est quoi? Le bouillon, ça devrait être... OK. Donc, on vous a donné un sac. Fait que c'est pas des cubes, c'est une poudre de bouillon. Ça dit bouillon dessus. OK. Bon? Et on le met dans l'eau? Oui, exactement. Fait que dans une demi-tasse d'eau. OK. So, for number 2, for step 2, we gave you a bag. So it says cubes, but it's actually a powder that we gave you. It's the same thing, it's just a different form. And it says bouillon on it in red letters. Okay. We don't add the oil because it says in the first etap, oil, vegetable oil to fry. Yeah, so the vegetable oil, you don't put it in the mix. We're going to use it afterwards when we fry them. Yeah, so you're right. So you don't put it right in the mix. Exactly. Madame? Oui. Pour l'étape 2, ça dit les tomates, les oignons, l'ail et les épices et chauffer. Est-ce qu'on doit couper les tomates et les oignons? Oui. En dés? Oui, en dés. OK. For the arepas, are we gonna mix the water with the masarepa already? Yes. So for step 1, yeah, you're mixing 1 cup of water with a 4th cup of warm water. Oh, okay. Good? Yeah. Okay. So now I'm at step 2. Je suis à l'étape 2. Je vais mettre le bouillon qui est en poudre dans l'eau. J'ai mis l'eau dans une casserole. C'est pas encore en marche. So this isn't hot yet, okay? So I'm just adding it there. Do we boil the water? Like boil water? For number 2, no, not yet. So you're just gonna put half a cup of water. You're gonna add the oh my God. How is it supposed to look? Like mine look this. What? Sorry? How is it supposed to look? Because mine look like this. Is that the masarepa mix? Yeah. How's the texture? It's kind of thick, but not that much. So it should be good. Can I have that? Thank you. So it should be like, here, I'll show you mine. So it's kind of like, it's a bit sticky, but like it's still kind of thick. It's going to be a bit different than usual bread. Like me. Mix. Like me. Yeah, like Ifan. So. Also. For the look right now. Look. Sorry, one at a time, please. Yes, that looks good, Ifan. Thank you. For the arepas, for the butter, what's the ramoli? Ramoli means, if you look, you can look also on the English version, but it's soft. Soften it. Yeah. Make it soft. Yeah, exactly. If you mix it, you'll soften it. Okay. Dans le numéro 2, vous disiez ajouter les tomates, les oignons, l'ail et les épices. Ouais. Et chauffer. Est-ce qu'il faut les couper? Oui, il faut les couper en dés, ce serait bien. OK. I can't do. OK. Donc, je vais couper les tomates et les oignons en dés. So I'm going to cut the onions and the tomatoes in dice.
For the butter, like, how much are we gonna use for the butter? So you can look in the ingredients. It says 1 1/4 teaspoons. So if you have your spoons, you can use those. 1/4 should be the smallest spoon you have, usually. If you have like 4 spoons, the 4th will be the smallest. So if you want to make it easy, you could put 5 of those small spoons. Okay? Does that make sense? Oh, okay. Yeah. So that will give you 1 1/4. J'enlève les petits morceaux qui sont pas vraiment mangeables. So I'm just taking off the stem parts, putting that in the compost. Ok, ça aussi. Bon. Donc en D. This is a bit too big. Okay. I dropped one. I'm going to cut the onions. Je vais couper les oignons aussi en dés. So I'm going to dice the onions. I like to cut them in half and then take off the skin because I just find it's easier to kind of grab it like this. But you guys can also take the skin off before you cut it in half. See this? Yeah. Okay. Oops. Bonjour madame, on a eu un problème au connecteur et on ne sait pas où est-ce que vous êtes la recette. Donc, je suis dans la recette d'Arepas. Je suis à l'étape numéro 2, excusez. 2. Fait que j'ai mis l'eau, le bouillon et les tomates. J'ai coupé les tomates en dés. Ok. Dans une marmite, dans un pot. Merci. Ça fait plaisir. Fait que là, je coupe les oignons. Je vais les couper en dés. So now I'm just going to cut the onions, just taking the skin off. Okay. On enlève les morceaux avec la peau, là. Ok, j'ajoute lui. C'est un oignon. J'en ai un autre. Je vais faire la même chose. So I'm cutting the second onion, and I'm going to do the same thing to take the skin off. Okay. Ça aide si vous avez un peu de griffes. So it helps if you have a bit of nails. Oof. Okay, so I have my onions.
I'm crying a little bit because the onions were very strong. Whew. Okay. Okay, cool. So I have the onions and the tomatoes, so I'm going to put the garlic. Donc, j'ai les oignons et les tomates. Je vais mettre l'ail. L'ail, on peut le couper en petits morceaux, là, comme d'habitude. So we can cut the garlic in small pieces, like we did last week. Thanks. I'm just gonna wipe my eyes. We put them in the same bowl. Like Yeah. From the onions. Yeah, exactly. So you're gonna put it in the bowl with the with the onions, and the tomatoes, and the water. Madame. Oui. C'est bien. C'est ça. C'est les alfajores. Oui. Très bon. Is this good already? Like the mix of the arepas? That's for the first step, right? Yeah. What's the texture like? Well, it's like sticky. Sticky? It should be good. So you can leave it on the side, okay, for now, and we're gonna cook it after we do number 2. Excuse me, in which number are we right now? Number 2. We're in step 2. So we're adding the tomatoes, onions, garlic, water, and bouillon all in the same pot. And then we're gonna heat it. Oh, and spices. Sorry? I'm really too far. Like I'm a little bit already on the 4 one. That's great. So you're at number 4? Yes, I'm just gonna like wait until we put on the stove. Okay. I mean, if you feel comfortable doing it, you can. I'm a bit like in between everyone, I think, in my steps. We put on the stove with the water and the stuff. Sorry, what? Like with the peppers and the onions, we put on the stove. Yeah, exactly. So once you've added the water and everything, then you can heat it up and then you let it simmer. Okay. Yeah, exactly. And I'm gonna put the spices in there as well. A bit of rosemary. So a pinch is exactly what do we do next? Where are you? What step are you on? I'm not sure who asked that, but so after this, we're gonna fry the plantains, which looks like a banana. Okay, so that's where we're at. So we're at step 3. Okay. Put a bit more of the rosemary. Okay, a little bit of pepper. For the step, Madame. For the step. Sorry, what's the question? For the step 2, do we have to cut the onions, tomato, and stuff already? Yes. So you can cut them in dice. So you can't see my pot really. So it can look like this. So they can all be diced. Okay. Okay. So the onions, the tomatoes, and the garlic. Madame. Oui. Qui est ma première? Wow, ça a l'air bien. So everyone can look. You found me this desserts. Very quick. Look, it's black. Perfect. Good job. Do we roll up balls like now? Like because I took out I forgot how you call it, the alfajor. Yeah, so we're gonna do that after. I'm just still doing the arepas. Okay. But we will do that. Yeah. So just leave it on the side for now. Okay. So I'm gonna leave that. Actually, you know what? We can do that now because I just have one surface, so I can't do the plantains right now. So you guys can take your
your mix for the alpha Horace, you could take those out of the fridge right now. Donc, vous pouvez aller chercher votre mélange qu'on a fait qui est dans le frigo. On va faire ça. For the tomatoes, do we have to cut it all? Yeah, exactly. So you should have one tomato. If you have one tomato, yeah, you cut the whole thing in the dice. Okay. Okay, wonderful. I know it doesn't say it, but it's. Bon appétit, Chiasa. Merci, bon appétit. Comment est-ce qu'on coupe les tomates? En dés. Ouais, en dés. Regarde, tu as la texture au milieu. Thank you. Ça a l'air très bon. Anna? My mix of the croissants or like that thing like of the alpha Horace? Of the horse. Like my mix already passed from the time of the fridge. So yeah, you could take it out. Yeah, we're gonna work on that right now. Okay. Yeah, exactly. So we're gonna do that now while the other one boils. So while the veggie mix boils, we're gonna work on the dessert, okay? Donc on va travailler sur le dessert pendant que les légumes sont sur le feu, okay? Donc je vais baisser ça un peu. On va mettre la recette. So the way we can do it is just to make balls. On va faire des petites boules. Je vais en faire à peu près 8. Peut-être. J'ai fait de cette taille. C'est une taille de genre ping-pong à peu près. So about ping-pong ball size. And you want them to be all about the same size because we're going to stack them like a cookie. Donc, on veut que ce soit à peu près la même taille parce que on va faire des biscuits avec. Fait que s'il y en a un qui est trop gros, c'est... ça va avoir l'air un peu bizarre. Add this to this one. Okay. Yeah. Donc, j'en ai déjà 6. Fait que je pense que je vais peut-être pouvoir faire plus que 8 boules. Il faut juste avoir un numéro. We need an even number because we're going to stack them. This is a little bit small. J'ai pas beaucoup, mais combien on fait? C'est quoi ta question? I don't have a lot, but how much are we making? For the cookies? Yeah. I have enough probably to make 1, 2, 3, 4, probably 6. So every 2 balls would be 1 cookie, but it's however much you can make. I make the balls like about a ping pong size. So that's really more what matters, that they're all about the same size. It's okay if you make more or less than me. For the tomatoes and stuff, do we put in a separate bowl? The tomatoes and onions, so you put it all in the pot. So you see, I have a pot with some simmering water. So that's where you put the onions and the tomatoes. So it's onions, tomatoes, everything in step 2, okay? So the powder. So you want to boil the water first? No, you can add everything into the water and then boil it. It's okay. Okay. Yeah. No worries. Yeah, this is a little too... Miss, we forgot to cut our vegetables and we just put them in a boiling water. So what do we do? Do we put them after we finish boiling? So you put the full vegetable in the water? Yeah. If the tomatoes, you could probably just crush them. The onions, maybe try to, if you could take the onions out and cut them. If you can't, you could try to use like a masher. It'll just be more of like a different texture, basically.
Is it okay, like, if we just put it on a blender and then, like, just mix it all? Yeah, that's fine. That's okay. You can do that. Okay. Thank you. No problem. Yeah, sorry. It's not really clear how to do it on the. Madame, qui a la boule? Wow, ça a l'air bon. C'est parfait. Okay, so I've made balls that are all about the same size. Fait que j'ai mis des boules qui sont à peu près la même taille. I need a roller. Rolling pin. For the water, is this good? Like this amount of water? Who's asking? Oh, is that one? Did you do 1/4 of a cup? Or sorry, 1/2 of a cup? Oh, well, Madam? which one? Like, I forgot which one is. 1/2 cup should be the second biggest. So Oh, the one that's small, just a bit smaller than the. Yeah, exactly. That looks like it's that one. Yeah. Maybe for next time, I would suggest that you can like label them. So the biggest is going to be a cup. The second biggest would be a 1/2 cup. Third would be 1/3, and then the smallest would be a 1/4. It'll be easier for you next time if you have it labeled. Okay. With like a permanent marker or something. Okay. So your balls, we're going to roll them out. I'm just going to take the recipe. Madame? Madame? Oui. Ma boule, pour, like, c'est gros, hein? Oui, c'est bon, c'est gros. I need the master. For the 1.5, this like it gives me like a little bit of the water, like. That's fine. So that's you. It's okay. You're gonna mix it with the veggies. So. Okay. It's okay if it's not exact. Yeah, it's okay. No worries. I'm gonna put a bit of oh, this is the wrong flour. Whatever, doesn't matter. Okay, I'm gonna put a bit of flour on my surface and then roll out the dough. Je vais mettre un peu de farine. Oups, j'ai arrêté d'en mettre ce mot. Put a bit of soil. Bon, it's kind of breaking, so I'm going to re-roll it. Donc, on veut rouler les petites boules. Ça devrait être 1/4 de pouce. Donc, ça va être un peu plus épais de ce que j'ai fait. Fait que je vais rerouler. So I think I rolled it a bit too thin, so I'm just going to re-roll it. So we don't want it to be too thin. So. Okay. Fait que, à peu près comme ça, OK? So about this thick. You can see it's 1/4 of an inch. So an inch is like your thumb-ish, depending how big your thumb is. So it should be pretty thick. So you don't want it super, super thin. Donc, on veut ça assez épais, OK? Donc, j'en ai fait un. Je vais le mettre sur une plaque à biscuits. So. It's not. Oh, it's here. So I have my cookie plate. Okay. So I'm going to put a bit of parchment paper so I could put my rolled pieces on there. For the onion, do we have to cut it at the same as the tomato? Yes, exactly. You got it. Okay, so I have another one that's about 1/4 of an inch.
It's okay if you put the cookies close together. They shouldn't expand too much. C'est correct si vous mettez les biscuits un peu proches. Ça devrait pas vraiment devenir plus grand ou plus gros. Fait que c'est correct. So I'm just rolling out the cookies. Once all the cookies are rolled out, you'll be putting them in the oven. For the thing of the alfajores, we have to roll it in a bowl, right? You have to roll it in a ball, exactly. So you can see mine are like, they're about the size of a ping pong ball. Oh, okay. Yeah. Yeah, exactly. And then you put them on the sheet. So I think you can kind of see. So I have a sheet, a baking sheet with parchment paper. So I'm putting the cookies on there. And then once they're all on there, you could put them in the oven for 12 to 14 minutes. I always start with the lower amount. So start with 12 and then you check on them. My veggies are ready, so I'm just going to turn the power off. Donc, si vos légumes, vous les avez mis en même temps que moi, ça se peut qu'ils soient prêts. Donc, vous pouvez juste éteindre le feu. OK. Donc, un autre biscuit. So we try to make them as round as possible. So when you roll it out, you kind of do a little bit on one side and then a little bit on the other, so they're round. Donc quand on utilise le rouleau, on fait un peu de chaque façon pour que ça soit circulaire. Oui. Oh, pas de question. Okay. Miss? Yes. You don't have the paper you're using for it, so we're using another one. Is that okay? That's good. I would put something on it so it wouldn't stick. Okay. Maybe like some sort of like spray or like just a little bit of oil, because sometimes aluminum paper, it sticks to it. Okay. Okay. Yeah, it might stick. Yeah, that's fine though. Okay. Ça a l'air bien. So I'm doing my last cookie. Seems like everyone's about the same spot as me. Ok, j'ai mis mon dernier biscuit. Oh. So this is what my cookies look like right now. They're all about the same size, okay, and about the same thickness. Donc, sont à peu près la même taille, même épaisseur. Okay, so I'm going to put these in the oven now. Je vais mettre ça dans le four pour 12 minutes. So I'm going to put a timer for 12 minutes, okay? J'utilise ça comme timer, so I have a 12-minute timer. After we make a bowl with them alfajores, what do we do after that? You made the balls, so they're gonna roll them out. Did you see what mine looked like? Oh yeah. Yeah, so you're gonna roll them out. They're gonna be a bit thick, like a fourth of an inch. So like not super thin, like you would do like a dough. You want it to be thick enough so you can kind of sandwich them and like hold on to it. Okay? Okay. Yeah. So you roll all of them out, you put them in the oven for 12 minutes. Okay. 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 We're gonna put this on the side again until the 12 minutes is up. So on va mettre ça de côté encore jusqu'à ce que le 12 minutes soit fini. Okay? I'm gonna go back to my vegetables. This is hot. Okay. Je retourne à mes légumes. So you guys can maybe see, this is what my vegetables look like now, okay? So now I can put them on the side. I'm gonna put them maybe on this table, is that okay? Yeah. I'm just gonna put them on the side so I can use this induction
plate because I have one. And I'm gonna use a pen. Donc, on va faire les plantains maintenant. Fait que vous pouvez mettre les légumes de côté pour l'instant. Les plantains, il faut les couper. So you're gonna cut them in rounds. Okay, on va les couper en tranches, les plantains. C'est un peu plus... Un plantain, je sais que ça ressemble à une banane, mais est-ce qu'il y en a qui a déjà essayé? Has anyone ever tried plantains before? Thomas? On a déjà essayé. Oui, parfait. Est-ce que tu as aimé ça? T'as pris ça cuit, j'imagine? Thomas? Oui. Oui, cuit? Cool. OK, je pense que ça avait bugué un peu. C'est pour ça que je n'ai pas entendu. Cool. Donc, on va faire ça cuire comme d'habitude. On va les couper en ronds. So, we're going to cut it in rounds, OK? Whoops. C'est ça. OK. I'm going to turn this on low heat. Put a bit of oil so that it's hot once I put the plantains on. Donc, je vais mettre un peu d'huile sur mon plat. And you cut these in rounds, kind of like you would cut a banana. Même chose comme quand on coupe une banane, c'est pas trop petit, pas trop épais. On va essayer de faire ça à peu près la même épaisseur. Oui. C'est qu'on a essayé de couper les alpha-rolettes, mais ça s'est comme brisé. Les alpha-rolettes se sont brisés? Oui. Montrez-moi. C'est qui parle en ce moment? Okay. Si vous pouvez me montrer, je peux peut-être voir c'est quoi le problème. Mais c'est qu'on l'a mangé. Vous l'avez mangé? Ouais, le truc brisé. Ah, OK. C'est correct. Non. Si ça a brisé, ça se peut que ça n'a pas été assez longtemps dans le frigo. Donc, peut-être juste remettez-le dans le frigo. OK? So, I'm putting my plantains. Souvenez-vous, les ingrédients qu'on vous donne, l'huile, le sel et le poivre, c'est pour toutes les recettes futures qu'on va faire ensemble. So we give you guys bulk ingredients. We give you oil, salt, and pepper. Those are also for future recipes. Okay, so we're not going to put them in the box the next times. Just so you guys know. Donc, on va pas mettre ça dans les boîtes les prochaines fois. Donc, le sel, le poivre et l'huile, gardez ça pour les autres recettes qu'on va faire ensemble. OK? This is not. Donc, je vais mettre ça un peu plus haut, là. C'était pas assez chaud, mon affaire. So I'm putting this a bit hotter. So I'm just going to fry the plantains until they're golden brown. Donc, jusqu'à temps qu'ils soient dorés. OK, pendant que je fais ça... Madame, comme ça. Can I have that, please? Okay. Oui. Oui, comme ça. So, might have to add a bit more. Donc, mais... Ouais. I'll just use this. OK. Donc, je vais mettre les arepas. Je vais couper en morceaux. Donc, on veut faire 8 boules. So, we want to make 8 balls from the dough that we made with the masarepas. Okay, from step 1. Donc, à peu près comme ça. So I'm making about 8 balls. Okay, I'm keeping an eye on my plantains while I'm doing this.
So, même chose comme on a fait avec les biscuits, on va les mettre en boule puis les aplatir. So, same as we did with the cookies, we're putting them in balls, but just bigger balls. And we're gonna flatten them after. So you want them to be bigger, okay? So you want them to be, you want to make about 8 with your mix, okay? So if you want, you can see how many people you guys are going to eat tonight and make that amount. So if you guys are less than 8, you could try to make bigger ones. That's also fine. Then everyone can get one. Okay. So with this, I can make 2 more. Some of my doughs and for the alfajores are wet. It's too wet? Yeah. Okay, if it's too wet, it might have just not been enough time in the fridge. Okay. Yeah, it's okay. So you can put it longer in the fridge, okay? Okay. Yeah, and then you could do that, do the rest after. Okay, so I'm gonna do this ball and then I'm gonna flip my plantains. Je vais faire cette boule. For the tomatoes and onions? Stuff, yeah. Like, what do we add after the onions? You put the garlic in after the onions. Oh, they're very toasty. Only one garlic? You put both. You should have 2 in your package that we sent you. You should have 2 garlic cloves. But if you just have one big one, that's okay. You just put that one. Okay. Okay? Yeah, thank you. No problem. Okay. So I'm flipping my plantains. Je tourne mes plantains. Je les ai très bien cuits. So they're a little bit toasty. Je vais retourner de bord. Okay, so some of them are more toasty than others. I'll put them around a bit. OK, donc, bon, ça a cuisiné plus d'un bord que l'autre. Usually the center of the pan is a bit hotter, so that's probably why some of them are a bit more cooked than others. So I'm going to try to flip them so that... For the garlic, do we have to like dice it also? Yeah, I would dice it. Yes, exactly. Yeah, so you could dice all these veggies for the sauce. Okay, so plantains, I'm gonna cook a bit longer. Je vais laisser les plantains un peu plus longtemps de l'autre bord. On va rouler les arepas. I'm gonna do it on here. Okay, so I'm gonna roll the arepas. Yeah. For the tomatoes and stuff, do we have to like open the fire so it's like gonna boil? Yeah, exactly. You're gonna boil it all together. Yeah. J'ai une question. Oui. Pour le harapa avec les sauces au jao, au numéro 4, oui. Les haricots, c'est à 4, ça? Les haricots, c'est ceux-ci. OK. Et est-ce qu'on met l'eau aussi? Non. Donc, moi, je fais ça un à la fois juste parce que j'ai juste un rond. Mais non, c'est ça. C'est haricots, cumin, ail et salé poivre. C'est juste pour les frire un peu, dans le fond. OK. Juste pour frire les légumineuses. Ouais. Pas d'eau. OK. I'm gonna give this separate. Juste rincer. For the tomato and stuff, what do we add next after the garlic? You add the spices. So you see it says for Hawago, it says
pinch of pepper, rosemary, and cumin. You should have those in little bags like this. Is it like it says bouillon or like something like that? Oh, no, you did have to put that as well. That was the bouillon. So that was the second step for it. It says bouillon powder. Yeah. So that also goes in there. And then you also have the spices. So there's pepper, there's rosemary, which is like little sticks. It looks like little sticks, kind of. Mm-hmm. And cumin, which it says cumin on it. It's like a brown powder. You never tried? Okay. Good? Yeah. Okay, so je vais rouler les arepas. My timer's going off. Okay. Just gonna check this first, real quick. Okay, these are good. Okay. It's actually probably not that hot anymore. Okay. Je vais juste éteindre le feu pour les plantains, pour moi, parce que moi sont prêts. Okay. So I'm just putting the fire off for these. Yeah, some of them are a little very toasty. And then my timer went off for the cookies, so I'm gonna take them out. For the tomatoes, like the spices, we're gonna add it while it's boiling, right? You can add it all at the same time. But yes. Yes. Check. It doesn't look good. Yeah, they're good. Okay. So this is what my cookies look like. So mes cookies ont l'air de ça. OK? Donc, je vais les laisser reposer un peu, OK? Puis après ça, on va s'occuper du reste après. So I'm gonna leave these on the side for now. I took them out of the oven because my timer went off for 12 minutes. This is what they look like, okay? I feel sad. Why? Parce que cette recette is really just for 4 people. Like, not. Okay. Je vais rouler les arepas. So I'm gonna roll the arepas. Okay. So I'm at number 5. Je suis à l'étape numéro 5. Je vais revenir pour étape numéro 4 après, okay? I'm gonna do number 4 after this, but I'm just rolling them and dividing them. I divided them into balls. Now I'm gonna roll them out, okay? So you want this to be actually relatively thick because we're gonna cut it in the middle after. On veut que ça soit assez épais parce qu'on va les couper dans le milieu une fois que c'est cuit, okay? Fait qu'il faut pas les faire trop minces. One to 2 centimeters thick. C'est pretty thick. Donc, je vais toutes les rouler. Une fois qu'elles sont roulées, je vais les mettre à cuire, puis je vais cuire les légumineuses. Oui. What's up? Is that the... That's the arepas. So it's the first mix you made with the masarepa, water, salt, and butter. And it's pretty thick, donc c'est assez épais. Huh? So keep rolling it. Smells good. It smells like rosemary. One, like the second one, do we put them in the oven too? No. So for the masarepa, or the arepa, sorry, you're going to cook them on a pan, or if you have a hot plate, which you probably don't, you would cook it on a hot plate. So at home, so we have a hot plate. This is our hot plate. If you don't have one, you could just use a pan. That's fine as well. But you're just going to fry them. You don't bake these ones. For the masarepa mix, what do we do with that one? This is what I'm doing right now. So I made them into balls. Okay, like rather thick big balls. And I've made them into like pretty thick discs. So 1 to 2 centimeters, because once it's cooked, you're gonna actually cut it in the middle and then put the stuffing in it. So you want it to be pretty thick. Oh. Yeah. But like my mix is kind of wet. So it's okay if it's a little bit wet. Like if it's a little sticking to your fingers, that's fine. If it's like super, super wet, add a bit more of the corn flour of the masarepa. Okay? Okay. Yeah, but it's okay if it's a little bit wet. That's fine.
OK. It's the cornstarch that we add, right? For what? The masarepa. The masarepa? Oh, it's masarepa. So it should say masarepa on it. Oh. You have that, right? Yeah. Yeah. So that's what you would add if it's too wet. It's okay if you add a cornstarch, just not. It's okay, it'll still work, but the masarepa is what you should be adding. Okay. Donc, j'ai 6 arepas à cuire. So I'm going to cook these, and while they're on the griddle, I'm going to do the beans at the same time. So Masa in Spanish means like dough. well, actually, I can't do them both at the same time. It does? It does. So the first cool. of that is dough. That's what it means. Good to know. Thank you. No problem. Yeah. Donc, ce qu'il a dit, c'est que masa, ça veut dire pâte, comme une pâte qu'on a faite. Excuse me. Is it go like this? Yeah, that looks great. Yeah. So you can fry those now with some oil. Like 6, is it good like that? Yeah, that looks great. Yeah, you can fry those. So like I just put it in the pan over there and I just hit it. Yeah, you put it in the pan, exactly. So if you look at step 6 in your recipe, that's what you're gonna do. So it says electric griddle, you probably don't have that, so you could put a pan instead. Use a pan instead, okay? So you put a bit of oil and then you just fry them on each side. I'm gonna do the beans first just because it'll be easier with my setup. Number what? Sorry? Number what? Like which number are we? So I'm doing number 4. If you've already done number 5, which you have, you can do number 4 and 5 at the same time, or you can cook the arepas and then do what I'm doing with the beans, okay? Right now, I'm gonna do number 6 because like I already got this. That's totally fine. Yeah, you do number 6. And then after that, you could fry the beans, okay? So number 4 is just frying the beans. So it's nothing complicated. You can do that after you cook the arepas. So I'm gonna rinse my beans. Je vais rincer mes haricots noirs. So we're just gonna fry the beans. Okay? For the tomatoes, what do we do after that one? Okay, so for those, you let it simmer for 10 minutes. If you're done that, you could put them on the side for now. It's just a sauce that goes with it. Okay. I'm gonna rinse these a little bit. Donc, je vais rincer un peu. D'habitude, je le ferai dans un évier. Usually, I would do this in a sink, but you just need to rinse the beans however you can. Okay, that's good. I'm gonna put it straight in the pan. So I'm gonna turn the pan on to like a medium high. Put a bit of oil. It's okay, I can. Okay. And then I'm gonna put them in there. Okay. So, I've got the beans. Donc, j'ai mis mes haricots noirs avec un peu d'huile. Puis, c'est à peu près genre médium chaud. Genre, pas trop chaud, mais... Est-ce que vous avez déjà cuit la pâte pour les arepas? Pas encore, parce que j'ai juste une place pour brancher tout. Donc, mais si vous voulez, vous pouvez faire ça en même temps. Je vais le faire les pâtes après ça. J'ai déjà fait les Madame? les beans. Madame? Ok, attends, il faut une seconde. Les Oui. haricots.
Oui, c'est parfait. Fait que si tu as déjà fait les haricots, tu peux faire les arepas. C'est bon? Est-ce que je peux mettre les pâtes dans une poêle? Oui, tu peux faire ça dans une poêle. Exactement. Merci. Oui, Fan. Ifan? Tu allais me dire quelque chose? Bientôt, mais il reste pas beaucoup de temps. Je sais, mais on a presque fini. Okay. Cumin. This is a little bit too hard. For the alfajores, like I put in the oven, how many minutes do we have to put in the oven? Start with 12. Yeah. So it says 12 to 14 minutes. It's a range because the ovens are different. So I put mine for 12. So start with 12 and then you could check on them, okay? I forgot to put in I forgot to put it for 12, but then like it's like this though. How long did you put it for? Like almost like a half of 12 minutes, like 6 minutes. Okay, so just put another timer for 6 minutes and then keep cooking them. Okay. But what if it get burned? I mean, if it's just another 6 minutes, it shouldn't get burned. But you could check them again in a few minutes if you want, if you're worried. Do we fry the beans with oil? Yeah, you can. I put a bit. If you have like a metal pan, you should put some oil because they might stick. So it kind of depends also on the pan you have. Okay, and the alfajor, like we fry them after the beans? The arepas, yeah, you could do it after. So I'm gonna do it on a griddle. You could do it on a pan, depending if you have a griddle or not. The arepas, how will we do it? You fry them. So, like I said, I have a griddle, so I'm gonna fry them on here. You could also do it on a pan if you need to. Okay. Okay? So you just fry them with some oil until they're brown on each side. Okay, so this is good. So I'm gonna do the arepas. Okay. So I'll show you guys how to do the arepas if you haven't done it yet, because I'm getting some questions. So I'm gonna put a bit of oil. I'm gonna spread it because okay. For the masarepa, what kind of shape do we have to make do it? Like this. So you want it to be in a circle and you want it to be thick. Oh, okay. Ok. Donc, je vais vous montrer comment je vais faire les arepas. Je vais les mettre avec un peu d'huile. So I'm going to put them with a bit of oil on the griddle. Ça va pas commencer tout de suite parce que c'est pas encore assez chaud. Mais... So it's not going to start frying hot right now because it's still a bit not warm enough. OK. Donc ça, c'est bon. Je vais mettre les légumineuses dans un bol. I'm going to put the beans in a bowl. This is done. For the masarepa, what oil do we use? Is it the olive oil? Yeah, exactly. Whatever oil that we sent you, which should be olive oil. That's what you can use. So, yeah, it's still warming up, so it's not gonna... Yeah, okay. I'm gonna wait a bit because this is not very warm yet. Okay. Okay. While I'm waiting for this, yeah, I'm gonna do the cheese. I'm gonna grate the cheese.
Oh, there's no choose. Oh, it's just feta. Okay, we don't need to grade it. Okay. This is good. Okay. On va décorer les biscuits pendant que j'attends que ça cuisine. So I'm going to decorate the cookies or finish the cookies while I'm waiting for my hot plate to warm up. Okay? So, I'm just going to like this. Okay. Donc, pour les biscuits, on fait une étape numéro 10. So for the cookies, we're just going to do number 10, which is to garnish each of the cookies, okay? So basically, you can see the picture in the corner. On peut voir la photo dans le coin. On met du dulce de leche, de la canette, avec des morceaux de noix de coco with coconut flakes. And then we stack it. So I'm going to do them. Je vais commencer avec un. So I'll do the first one. For the Alpha Horace, the biscuit, does it have to be soft? Yeah, it's a little bit, I mean, when it comes out of the oven, it could be a little bit soft. Because when it cools down, it'll get a bit harder. Like mine were a little bit soft and now they're hard. Okay? Okay. Yeah, so it's totally fine if it's a little bit soft. Okay. Madame? Oui. La dernière fois, les chocolats pour l'énergie, il y a resté comment j'ai fait. Ah, wow, ça a l'air bon. Tu l'as-tu goûté? Oui. OK. C'est bien roulé. C'est bien avec... Il en reste un seulement. Ouais, moi aussi, j'ai beaucoup aimé ça. Je les ai mangés toute une fois. Mais t'as bien fait. So, I'm using a spoon, 2 spoons, to put the dulce de leche. And I'm putting it on the flat side. Donc, je l'ai mis du côté plat du biscuit. Bon, ça va être épais. This one's going to be pretty thick. Et on va mettre la noix de coco. Put the coconut. And here we are. I broke my cookie by accident, but I'm going to show you this side. It's prettier. Donc, ça a l'air d'être ça, le premier biscuit, OK? For the arepas, what's plantains? What's that? Plantain? Oh, this is not ready. The plantain is the one that looks like a banana. Okay? So you're going to cut it in browns and then fry it. So it looks like this afterwards. It's the banana? It looks like a banana. Oh, okay. Do you guys have it? Yeah. Okay, wonderful. So you cut it in rounds and then you fry it. I'm checking on my arepas, but they are not cooked yet. Donc, mes arepas sont pas encore prêts. On veut que ce soit plus brun. Oups. Donc, j'attends encore. Je vais continuer à faire des biscuits. So I'm gonna just how do we peel the one that looks like banana? You peel it like you would a banana. It's gonna be a little more tough, but you can start on the side that doesn't have a stem. It's easier to peel it from that side. Oh, okay. Yeah. Oh. Diana, go away! OK. Donc, je fais mes biscuits en attendant parce que mes arepas sont encore en train de cuire. OK.
Si vous avez fini vos biscuits ou quoi que ce soit, prenez des photos. If you guys have done cookies or if you're finished a part of the recipe, take some pictures so you could put it onto the Google Drive album. We really like to see the pictures that everyone takes. Okay? On aime ça voir les photos. Ifan, toi, tu as des bonnes photos, fait que prends les photos de ce que tu as fait aussi, hein? Puis mets-les sur le Google Drive. On va mettre un lien. We're going to put a link in the, I think we just shared it. Yeah. So we just shared the photo, the Google Drive photo link, okay? So everyone put some pictures. On va bientôt partir. C'est bon, pas de problème. Je peux partir? Oui, si tu as fini, tu peux partir. Bye. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Are those the alpha horse? Yeah, exactly. Okay. Exactly. So I'm putting the dulce de leche that we gave you guys in a can and some coconut. And on the side, on the side, I'm cooking my arepas on a griddle. So I'm just doing this while the others are frying. Okay. For the plantains, what do we do with that one? If we're done cutting it in round. You fry them with a bit of oil. Oh, okay. What? Sorry? Yes, I have a question. Yes, go ahead. We were doing the alpha horse. Yeah. That in the first step, it says it includes the baking soda, but I don't see the baking soda on the ingredients. Yeah, that's a mistake in the recipe. You don't need to put any baking soda. Oh, that's what I thought, but I want to be sure. Yeah, no, it's all good. I got confused by that as well. It's okay. There's no baking soda. Just ignore that. Okay. Okay. So I have all my cookies. Tous mes biscuits qui sont prêts. Put this on the side. Je vais vérifier mes arepas. So I'm going to check on my arepas. Sorry? Dulce de leche is the alpha horse, right? Exactly. So you see in the middle of the cookies, that's a dulce de leche. So you put dulce de leche, coconut, and then you stack the other cookie on top. So it's like a cookie sandwich. How do we open the can of dulce de leche? Do you have, oh my God. Oh, there, it's a can gone. Do you have a can opener? No, I opened it already. Oh, okay. Okay. And then we just spread the dulce de leche on it, right? Yes, you spread it on it and then you put the coconut and the cookie, but you can look, I guess it's not really clear either. So yeah, you put the dulce de leche, coconut flakes, and then you stack it and you want it to look like the picture. Maybe that's a bit easier to follow. So you have a picture in the corner. So you have the cookie on the bottom, the dulce de leche, coconut, and then the cookie on top. If you guys want to know how we made it, the can that you have was condensed milk, and you put it in boiling water for 30 minutes. It says it, 3 hours, not 30 minutes. It says it on the bottom of the recipe. Donc, si vous voulez savoir comment on a fait les alfajores, on les a mis dans de l'eau pendant 3 heures, dans de l'eau bouillante pendant 3 heures. C'est du lait condensé, désolé. Lait condensé qu'on a mis de l'eau pendant 3 heures. Okay. Just trying to fry it a little bit more. Oh, what do we put after the dulce de leche? Coconut flakes. You should have coconut flakes. They're like white flakes. And then after that one, what do we put? Then you put the cookie back on top. What is this ingredient? It says cuisine. What is it? Oh, it says cuisine? Oh, yeah. That's cumin probably.
Oh, okay. It looks like cumin. That was probably just a mistake. Okay. The dulce de leche is, we have to make it, and it didn't come, isn't it? Oh, no, you should have a can of it. You should have a can. No, we don't. You don't have a can? Can No. you get a can? No, we don't have a can. You don't have this? No. No. No, we don't have that. Okay. I was wondering, but I get it before and I didn't do it, so. Yeah. You should have. Did it maybe come in another format? No, everyone got a can? Okay. Are you sure? Did you double check the ingredients? Because everyone should have gotten a can. If you don't, yes, I everything out. I know because it didn't come and I was expecting it. Okay. Because now I see that we have to cook 3 hours. Yeah, so you're actually supposed to have a can, but if you don't have one, that's probably just an error that was made from the prep team. So sorry about that. What you can do, just keep the cookies on the side for now. You could either just eat the cookies like as they are without the dulce de leche, or you can keep the cookies on the side and then make the condensed milk yourself, the dulce de leche yourself. Just get like a can of condensed milk. Yeah, or you could put icing on it or other toppings on it if you want. Maybe like if you have some sort of jam, like strawberry jam or something. Oh, okay, yes. It won't, yeah. I didn't buy the can of dulce de leche because I didn't know it. No, yeah, it's okay. Yeah, sorry, that's not, you weren't supposed to buy it. So maybe just put something else on top of the cookies. Sorry about that. Oh, thank you. No problem. So this looks ready. Ok, donc ça a l'air prêt. Donc je vais enlever mes arepas. I'm going to take my arepas off of the heat because they look ready. Let's try one. Try these ones. Okay. Donc ça c'est mes arepas. These are my arepas. So basically what you're gonna do is you wanna make a slit on the side of it and then you add the toppings inside. So you wanna add the beans and the plantains inside and then cheese if you eat cheese. Donc ce qu'on va ajouter dedans c'est les haricots, les plantains et le fromage. Et la sauce, on va le mettre dessus. So the sauce that you made with the diced veggies, you just add it on top. So cut it in the middle. Stay chaud. Okay, so mine's actually a little undercooked, but I'll show you with this one. I'll put the other ones back to cook because it's still raw in the middle. Donc, on ouvre le arepa. So we're opening the arepas. Oop. I'm just going to show you guys how it's done so you know. Donc, je vais vous montrer. On met des haricots. I'm going to put some beans. I'm going to put some plantains. And some cheese. Donc, j'ai mis les haricots noirs, les plantains et du fromage, si je peux ouvrir le sac. Oh my God, my hands are oily. Thanks. Thank you. So I'm going to take a bit of feta. I'll kind of crumble it in my hands. Add it on top. Okay.
Ça, c'est ma sauce. So this is the veggies that you guys made. For the mozzarella dough, Yeah. you have to fry it after the banana, like the Plantain? Yeah. Yeah, exactly. So you can see I'm frying mine on a griddle. So you can see the griddle there? Yeah. Yeah. So this is how I'm frying mine. So they need to be like kind of like brown, golden brown. It might take a bit of time to cook because it's kind of thick. So you want it to cook like medium heat so it can cook all the way through and not burn. Okay, so don't put it on too high of a heat. Yeah. So yeah, and then after that you fill it like what I did with this one, okay? So inside I have beans, I have the plantain, the feta cheese that you should have in a plastic bag. It says feta. And then on top, I put the sauce. Donc, j'ai mis plantain, fromage, légumineuses, et dessus, j'ai mis la sauce avec les légumes. Oui? Did you have a question? Okay, I will assume not. Okay, so this is the final product. So we have our arepas and, we have our arepas with hogao sauce, and we have our alfajores over here, okay? So what we would like you guys to do once you've had the finished product, you guys can take pictures together. You can take pictures of just the product or with you guys in it. So I'm going to do that. I'm going to take a picture of it, and then you can upload it to the Google Drive, okay? We put the link in the chat. So practice the photography skills. For the tomatoes, what do we do with that one? The tomato sauce, you put it on top. You see how there's tomatoes on top? Is that the arepa? Yeah, exactly. That's on top of the arepa. Oh, but what about like the middle? The middle, so you cut it open. I can actually show you with another one, okay? I'll do a second one. Okay. Probably this one might be good. So watch what I'm doing, okay? You want to make a slit in the middle of it. Uh-huh. So now it's open in the middle. And you take a regular spoon and you put a bit of beans. So we're not gonna like open it all the way to the side? You can do it all the way if you want. This one was done all the way. Like, it's supposed to not be all the way, so you can kind of have it like a pocket. But it depends how full you want to make it. You know, if you're like really hungry, you could do it all the way and add a bit more stuff, okay? Oh. Okay. But it, you know, it's kind of up to you. But usually you don't do it all the way. But because you have like I have kind of small ones, like it's okay if I do it all the way. Depends how you want to eat it. And then you put the feta. So you put the beans, the feta, the plantain, okay? And then you put the sauce on top. Oh, actually, I'll put it in here first. Okay. So I have my 2 arepas and my cookies, my alfajores. So we're good. Donc, je veux juste mentionner notre activité, c'est savoir avec les problèmes de nourriture autour du monde. So our activity has to do with food issues around the world. Yeah, we don't really have time to do it. So maybe we can share, we'll share the drive with you guys if you guys want to take a look at it. On peut partager les photos avec vous si vous voulez regarder. Puis on va essayer de faire ça la semaine prochaine.
parce qu'on n'a plus vraiment le temps. OK? For the plantains, what do we do with that one? You put them in the arepas, like I did. Oh, okay. Yep. Good? OK, je pense qu'on a fini. So I think we're good. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires, other questions, comments? Juste c'est pour vous remercier. Merci, c'est gentil. Thank you. Bye. Bye. Merci beaucoup à tout le monde. Thank you everyone for coming. We'll see you guys next week. Don't forget. Merci, au revoir. N'oubliez pas, cliquez sur le lien qu'il y a dans le chat en ce moment pour mettre les photos, OK? So you guys can add pictures in the photo album. Yes. Okay, thank you. Thank you. You're welcome. Thank you, everyone. Merci tout le monde. Bye. Bye. Yeah, bye. Bye. Thank you. Bye, Anna, Paula. Pleasure.